Let me start with the class. We had few chapters, last topic of disaster management. We have a few concepts that are left off. So we will finish them before going to the text discussion of Saturday. Okay. Then we will talk about the next class, that is the first class of mind society. Today, as the schedule is shared with you, it will be about the nuclear energy. Yes. So in today's class, we will see all the three. Let me know be responsive because this is the text discussion. Discussion means it should be from both the sides. See, all the classes of environment are done. Yes, this is the first week of syllabus that we have discussed in the text. So in the text, you should be knowing or you should have the conceptual clarity. అడిగిన క్వశ్చన్స్ కి మీరు ఆన్సర్ కరెక్ట్ చేయగలిగారు వీళ్ళు చేయలేకపోతే ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు మీరు డౌట్స్ క్లియర్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి మీకు వీకెండ్ టెస్ట్ పెట్టాయి మీకు ఎక్కడైనా గ్యాప్స్ ఉన్నా డౌట్స్ ఉన్నా అవి క్లారిఫై చేసుకోవడానికి టెస్ట్ డిస్కషన్ షుడ్ బి ఇంటరాక్టివ్ ఫర్ ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ తేజ వాయిస్ నాట్ క్లియరా మేడం డిస్టర్బెన్స్ check. Thank you. Please check now whether my audio is, am I audible? Am I audible? Please let me know if it is, if there is still some disturbance. I'm being more louder so that it will be. Yes, yes, thank you, Teja. So I'll be a little louder so that it is more clear for you. Yes. We have few concepts left from disaster management. Disaster management. The concepts are relatively new for those who have been studying disaster management from their childhood. These concepts are relatively new because they are mostly happening or they are mostly occurring due to what we call as climatic changes or climate change. So these are known as climatic disasters. Yes. The first one that you will be seeing is glacial lake outburst flood. These are also in short called as globs. Now these globs, which we are discussing, they occur in cryosphere of the cryospheric regions or where the glaciers are seen. The glacial lake outburst clouds and the catastrophic floods caused by the sudden release of water from a lake dammed by glacial ice or moraine. So we will see first how are these lakes formed. Now, glacier is nothing but mass of ice or snow. So glacier is nothing but mass of ice or snow that is accumulated. So let's say we have a glacier. Now this glacier is melting at the top and it forms a lake there. Forms a lake on the top of the glacier. Such lakes are called as supra lakes.
Yes, they are known as supra. Now, if these lakes are not formed at the top, what happens? We know that due to climate change, that there is increase in the global temperature. Yes. So when there is increase in the global temperature, we said the glaciers are melting. Now, when these glaciers are melting, they melt and they become water. So this water is being accumulated at the bottom. Yes. They get accumulated, the water flows down. ఎప్పుడైతే మెల్ట్ అవుతుందో ఐస్ అంతా మెల్ట్ అయినాక ఫుట్ హిల్స్ ఆఫ్ దట్ గ్లేషియర్ ఆర్ ద mountain or the hill, we can see that a lake will be formed. So this is called as glacial lake. Now, ఇది ఇక్కడ lake లాగానే ఎందుకు ఫామ్ అవుతుంది? Why is it not flowing away like a river? Because we can see that there, along with the glacier or the water that is flowing from the mountains, we have seen that there will be sediments that are flowing. So these sediments will form as an obstruction for the water to flow. When there is an obstruction that is formed, then the water is locked in between the hill as well as the sediments that are occurring. And hence the glacial lake is formed between. Now, this sediment in a glacial lake, it is called as moraine. They're called as glacial moraine. Yes. So now, if you see this, the glacial lake outburst floods, which are occurring, or a catastrophic flood caused due to sudden release of water from a lake dammed by glacial ice moraine that often results in the devastating downstream impacts. Now, glacial lakes are formed in depressions created by glaciers, and these lakes are dammed by moraine or ice. Yes. Now, in 2023, South Lonak Lake outburst in India, which is the largest moraine dam failure in the database, is an example of this flow. And ISRO satellite image analysis reveals that there is a 27% of identified glacial lakes in the Indian Himalayan region have expanded significantly. That means due to climate change, there is a lot of glaciers that are melting. The number of glaciers that are melting on a yearly basis or annually is increasing. And because of the melting of the glaciers, the number of glacial lakes that are being formed is increasing. So there is an increase in the formation of glacial lakes. And India has Himalayas in the north, which has a lot more number of glaciers. Yes. And hence we know and due to which we know that there is outburst. ఇప్పుడు ఈ ఫ్లడ్ ఎట్లా అవుతుంది ఈ లేక్ ఫ్లడ్ ఎలా అవుతుంది అంటే because of various reasons there might be a crack. What are the various reasons? We know Himalayas are highly tectonic plate activity is very high in this region. This సో అలాంటి టైంలో చిన్న ఎర్త్ క్వేక్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే దిస్ సెడిమెంట్ విల్ బ్రేక్. అప్పుడు ఇక్కడ స్టోర్ అయి ఉన్న వాటర్ అంతా సడన్ గా దే విల్ ఫ్లడ్ ద ఫుట్ హిల్స్ ఆఫ్ ద బీచ్. ఇది ఒక కాజ్. ఇంకొకటి వెనెవర్ దర్ ఇస్ మాన్సూన్ హై లైక్ క్లౌడ్ బర్స్ ఆర్ అగైన్ ఇంక్రీజింగ్. Yes, we said cumulonimbus clouds are formed due to convection, and these cloud bursts, when they rain in the glacial lake, the volume of the water inside this lake will increase substantially. And due to the high increase in the volume of the lake, it will break the moraine dam. Moraine dam is nothing but the formation of glacial moraine around the
lake. So this will break the moraine dam, and hence we know that there will be a outburst of this, and this is the concept of glacial lake outburst flooding, and this happened in Sikkim. And these are some statistics that you will remember. Yes. Now, next one is urban floods. We have discussed urban floods, but we will see it as a disaster. What are the reasons? Now, tomorrow, if you have to write an answer, how would you properly tell me what are the reasons for these urban floods? First one is nothing but encroachment or concretization of natural drainage basins of urban areas. For example, the Palikarni marshland in Chennai, in Bangalore, Belangu and Vartur Lake. In Delhi 2023, we have Yamuna floodplain. In Hyderabad in 2023, we have Musi River Basin. So, if one kuda urban floods exactly with their ears. Now, encroachment or concretization of natural drainage basin means that ఏదైతే న్యాచురల్ గా ఒక సిటీలో వాటర్ ఇప్పుడు వర్షం పడితే నీళ్లు దే హ్యావ్ టు గో న్యాచురల్లీ ఇంటూ రివర్స్ ఆర్ ఇంటూ ద లేక్స్ దట్ ఆర్ దేర్ ఇంటూ ద డిప్రెషన్స్ ఆఫ్ దట్ సిటీ. ఏవైతే ఆ న్యాచురల్ డ్రైనేజ్ ఏరియా ఉందో దాన్ని మనం ఎంక్రోచ్ చేసి వాటి మధ్యలో ఎక్కడైతే వాటర్ ఫ్లో అవ్వాలో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లెటింగ్ దెమ్ బీ వీఆర్ కాంక్రిటైజింగ్ అంటే ఒకటి వీఆర్ ట్రైంగ్ టు బిల్డ్ సిమెంట్ రోడ్స్ ఎస్ విచ్ ఇస్ using concrete. Inkokati, we are encroaching these lakes and building apartments or high-rise buildings or whatever they are. We are encroaching these depressions of the lakes or the wetlands, and we are concretizing them as well, which is leading to urban flood. That is what the first reason. Then the second reason is inadequate capacity and poor maintenance of storm water drainage infrastructure. Storm water drainage infrastructure ఏవైతే ఉందో దాని మనం సరిగా మెయింటైన్ చేయలేకపోతాం. So if you are aware and you're watching, because now we are in the monsoon season, you can see the drainage are flooding in every road. ఒక రోజు వర్షం పడితే ప్రతి రోడ్ లో మీకు అది నీళ్ళు నార్మల్ నీళ్ళ డ్రైనేజ్ నీళ్ళ తెలియదు. అడుగు వేయాలంటే చాలా భయం. Yes. So this is again, you need to maintain. That means before the monsoon occurs itself, the municipal corporation of that area has to check for leakages, should be checking whether the volume of pipelines in that area can carry the excess flood water. Okay. If this excess and a monsoon, ఇప్పుడు ఆ ఇయర్ లో ఎంత rainfall వస్తుంది అని ఒక ఎస్టిమేట్ ఉంటుంది మనకి because of the early warning systems and the weather forecast systems that we have and the satellite systems that we have. నెక్స్ట్ ఇయర్ మనకి రెయిన్ఫాల్ వస్తాయి అంటే ఇంకో మాన్సూన్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు ఈ ఇయర్ ఇంత రెయిన్ఫాల్ ఉంటుంది అని ఒక ఎస్టిమేట్ ఉంటుంది. సో వెదర్ ఆర్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ద పైప్ లైన్స్ inlaid, whether they can carry the amount of water that is going to come due to the flood. That is also very, very important. Yes. So maintenance of these drainage lines becomes important for them. Online. Okay, Vijayawada floods 2024 Budame. Okay, that is again one more example. 2024, I have only noted it 2023. Budameru floods again, Vijayawada 2024 is another example. And as Teja mentioned, it becomes important that you mention the disasters of your state in the article. Next. Then, due to global warming, the incidence of intense rainfall events have increased in the country and are confined to Clausius-Clapeyron relationship. What is Clausius-Clapeyron relationship? That means this relationship is nothing but this, that if there is 1 degree rise in temperature, the moisture holding capacity of air increases by 7%. Due to global warming, we know that the global average temperature is rising. So, for every 1 degree rise in the temperature, the air will hold more moisture. Ante 7%. Normal ga air edaithe moisture ni hold cheyagaltundo danikante 7% more it will hold for every 1 degree rise. That means it will hold more moisture when there is global warming. That means whenever it rains, there will be high volume of rainfall that happens. Yes, this might again lead to urban floods. So due to climate change, you will have heavy rainfall that also might occur. Then
That means it is changing the pattern of monsoon. Then what are the structural measures that can be taken? Expansion of stormwater drainage infrastructure, proper maintenance of stormwater drainage infrastructure, permeable pavements on roadside. ఇప్పుడు మొత్తం అంతా కాంక్రీట్ బ్రిక్స్ పెట్టేసి మనం పేమెంట్స్ రోడ్స్ కట్టేస్తే వాటర్ ఇనతో లోపలికి దే ఆర్ నాట్ సీపింగ్ ఇన్ టు ద గ్రౌండ్ దే జస్ట్ ఫ్లో అండ్ దే కాస్ ఫ్లడింగ్ సో వీ నీడ్ టు క్రియేట్ పర్మియబుల్ స్ట్రక్చర్స్ అట్లీస్ట్ ఆన్ ద పేమెంట్ సో దట్ ద వాటర్ డస్ నాట్ run away. Instead, they are percolated into the groundwater table. Yes. Now, decentralized rainwater harvesting structures for city. What is decentralized? Decentralized ante prati entity okati, prati entity. It is not just the responsibility of the government, but it is the responsibility of every individual to have some space for rainwater harvesting fixed in a building. మీరు ఒక ఇల్లు కట్టుకుంటున్నారంటే ఖచ్చితంగా మీకు రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ ఫిక్స్ ఉంటుంది. In Hyderabad, it is mandatory, but it is not mandatory in other municipal corporations. Yes. So everybody have to come up with measures like having a decentralized rainwater harvesting structures in the city. Now, what are the non-structural measures that can be taken to prevent urban flood? One is using bioshields. What are bioshields? We have already seen lakes, wetlands, as well as forests, so that they hold the water from runoff. They prevent urban flooding. Then guidelines for scientific land use planning, which regulate constructions over natural drainage. You need to give every municipal corporation have to issue guidelines for the scientific land use planning. అంటే ఈ ఏరియాలో ఇలాంటి కన్స్ట్రక్షన్స్ జరగాలి, ఇలాంటి కన్స్ట్రక్షన్స్ జరగకూడదు అని ఒక క్లియర్ మ్యాప్ ఇవ్వండి. సో ఎక్కడైతే లేక్స్ ఉన్నాయో, ఎక్కడైతే వెట్లాండ్స్ ఉన్నాయో, ఎక్కడైతే లో లైన్ ఏరియాస్ ఉన్నాయో అక్కడ కన్స్ట్రక్షన్స్ జరుగుతుంది. అండ్ ఇట్ షుడ్ బి స్ట్రిక్ట్లీ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ సైడ్. Yes, only then we can prevent urban flooding. So this is all about urban flooding. Then we have forest fires. Forest fires are recently in news, and there you can see that they are again highly not just, what do we call, it is not a phenomenon that occurs only in India. It is worldwide phenomenon, and we are seeing that due to climate change, even the developed nations are being suffering from this forest fires. The Los Angeles forest fires that occurred in 2024, 25. Yes, not just that, the Australian bushfires, as we have discussed, 2019, they are again one of the major bushfires. Now, what are the reasons for causing of this forest fire? ఒకటి natural cause. ఎప్పుడైనా ఏదైనా డిజాస్టర్ అయితే we know that there will be a natural phenomena behind. ఏంటి, many forest fires start from natural causes such as lightning which sets trees on fire. అంటే నార్మల్ గా లైట్నింగ్ అండ్ థండరింగ్ ఉన్నప్పుడు when a lightning strikes, పిడుగులు పడ్డం అంటాయా అంటాం కదా, when a high energy lightning strikes a tree, it will start a forest. అది డ్రై అన్ని చెట్లు అంటుకుంటాయి. So that might lead to a forest. Then, however, rain extinguishes such fires without causing much damage. Lightning and thundering ఉన్నప్పుడు we expect a rainfall. So whenever such forest fire occurs, usually that rain will subside the forest fire that catches, and అందుకని there will not be high damage. But when high atmospheric temperatures and dryness offer favorable circumstances for a fire to start అంటే చాలా హై టెంపరేచర్, చాలా రోజుల నుంచి చెట్లు ఎండిపోయి ఉన్నాయి. Now, how would a fire start in that area without the intrusion of any man? రెండు చెట్లు దగ్గరగా ఉండి, if there చాలా హై విండ్ వస్తుంది and it's very hot summer, it's very hot and dry, and they're rubbing each other into the dry winds that are happening. Due to the friction, the heat might get generated and it can burn the forest. That is one more natural cause of forest fire. That is what is here. When there is low humidity, high dryness, and high atmospheric temperature, there are that is a favorable circumstance for a fire to start in the forest. Okay. Then we have man-made fire. Is again a reason. It is the source of fire, like a naked cigarette or a weed. తాగేసి పడేయడం.
అవన్నీ కూడా దే ఆర్ a bleed electric spark or any source of ignition comes in contact with inflammable material. పొరపాటున జరిగినా కూడా it might become devastating forest fires. The recent devastating Los Angeles wildfires were exacerbated by a combination of factors like including climate change, extreme weather patterns, and the presence of dry inflammable vegetation, all of which were fueled by strong dry Santa Ana winds. మళ్ళీ నేను ఇప్పుడు ఏదైతే చెప్పానో when the winds of dry Santa Ana were happening in that season, ఆ winds వల్ల because of the rubbing of trees against each other, a lot of heat is produced. ఆల్రెడీ మన క్లైమేట్ చేంజ్ సమ్మర్ చాలా డ్రై సీజన్, ముందు వర్షాలు సరిగా పడలేదు. విత్ దట్ అండ్ దిస్ హీట్ ఇట్ లెడ్ టు ద ఫారెస్ట్ ఫైర్ ఇన్ లాస్. Yes. Then we have heat waves. Heat waves, what is important for heat waves? Whenever there is a mains question for heat waves, you need to mention what is the criteria to declare a region to have a heat wave. So that criteria is given by the Indian Meteorological Department. Okay. So as per IMD, what is a heat wave? A heat wave is considered if maximum temperature of a station reaches 40 degrees or more in plains and 30 degrees or more in hilly regions. Plains ki oka criteria undi, hilly regions oka criteria. Okay. Hilly regions, because of their altitude, they have usually lesser temperature. Based on the departure from normal heat wave, departure from normal is 4.5 to 6.4. The severe heat wave వచ్చేసి is more than 6.4. అంటే ఏంటి అంటే నార్మల్ గా మన టెంపరేచర్ ఇన్ ద సిటీ ఇస్ 30 degrees అనుకోండి, నార్మల్ యావరేజ్ టెంపరేచర్. If in a particular summer season, you will find in a particular month of April or May, you will find that instead of 30, it is 34.5 degrees centigrade. It is called as a heat wave. Okay. If it is 36.4 or more than 36.4, it is called as severe heat. It is a deviation that is noted. మన నార్మల్ యావరేజ్ టెంపరేచర్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికంటే ఆల్మోస్ట్ 4.5 degrees ఎక్కువ ఉంటే దానికి హీట్ వేవ్ అంటాము. 6.4 degrees ఎక్కువగా ఉంటే నార్మల్ యావరేజ్ టెంపరేచర్ కన్నా దాన్ని సివియర్ హీట్ వేవ్ అంటాం. సో దీస్ ఆర్ two different kinds of criteria that we have. Then based on actual maximum temperature also we can tell that is not 450, it is 45. So when actual maximum temperature is more than or equal to 45 degrees, then it is called as a heat wave. And if it is more than or equal to 47 degrees Celsius, it is called as severe heat. Okay, severe is 47. The normal heat wave is more than or equal to 45. If above criteria met at least in 2 stations in a meteorological calculation for at least 2 consecutive days, it is declared on the second day. Okay. ఈ స్టేషన్ అంటే ఏంటి? రైల్వే స్టేషన్స్ కాదు, దే ఆర్ మెటీరియలాజికల్ స్టేషన్స్ దట్ ఆర్ దేర్ డివిజన్. సో ఆ 2 మెటీరియలాజికల్ స్టేషన్స్ లో అయినా సేమ్, ఇందులో ఏదైనా క్రైటీరియా 2 రోజుల కంటే ఎక్కువ సస్టైన్ అయితే ఆన్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ డే దే విల్ డిక్లేర్ అ హీట్ వేవ్. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ద క్రైటీరియా ఫర్ హీట్ వేవ్స్. హీట్ వేవ్స్ అంటే ఏంటి? నార్మల్ టెంపరేచర్ కన్నా ఎక్కువ టెంపరేచర్ నోట్ అవ్వడం. Then we have cloudburst. What are cloudbursts? Cloudburst is an extreme precipitation in a short period of time, sometimes accompanied by hail and thunder, which is capable of creating flood conditions. Okay. So I'll tell you an easier way. Cloudburst is nothing but heavy rainfall in a specific region for a short period of time.
is called a cloud burst. Okay. Heavy rainfall means more than 10 centimeters of rainfall in 10 square kilometers of distance. For 1 hour, ఒక గంట సేపు 10 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఏరియాలో 10 సెంటీమీటర్స్ కంటే ఎక్కువ రెయిన్ఫాల్ పడితే దాన్ని క్లౌడ్ బర్స్ట్ అని డిక్లేర్ చేస్తారు. It will look normally like a rainfall, but depending on this criteria given by Indian Meteorological Department, we will consider it as a cloud. Now, cloud burst can quickly dump large amounts of water, for example, 25 ml of precipitation corresponding to 25,000 metric tons per square kilometer. That is 1 inch corresponding to 72,000. This is again just the statistic that you can quote. How much water can be collected in an area? Okay. However, cloudbursts are infrequent as only after orography, lift, or occasionally when a warm air parcel mixes with cooler air, resulting in sudden thunder. At times, a large amount of runoff from higher elevations is mistakenly conflated with a cloudburst. The term cloudburst arose from the notion that clouds were up into water balloons and cloudbursts resulting in rapid precipitation, though this idea has not proven. So, what is the discussion over here? క్లౌడ్ బర్స్ట్ ఎట్లా అవుతుంది అంటే క్లౌడ్ లో చాలా వాటర్ ఉంది, అదొక పిన్ డ్యూ టు డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ కండిషన్స్ అది పిన్ పడినట్టు పడి మొత్తం అంతా వాటర్ ఒకేసారి డ్రాప్ అవుతుంది అనే మిస్కాన్సెప్షన్ ఉండేది. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రూవెన్ ఎనీవేర్. బట్ ఇఫ్ యూ గూగుల్ ఆర్ ఇఫ్ యూ సర్చ్ సమ్ వెదర్ reports, they also mention this, but it is not proven. So I thought I will discuss this also and tell you that it is not good for you to write. However, cloud bursts are infrequent. అంటే క్లౌడ్ బర్స్ట్ యూజువల్ గా ఎక్కడ రెండే ఏరియాస్ లో జరగాలి. ఒకటి ఓరోగ్రఫీ అంటే మౌంటైన్స్ ఉన్న ఏరియాలో హై మాయిశ్చర్ లేడెన్ విండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఆ హిల్స్ పైనకి వెళ్ళేసరికి అక్కడ యూ విల్ ఫైండ్ దిస్ క్లౌడ్ బర్స్ట్. అంటే మోస్ట్లీ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ లో, ఇండియాలో వెస్టర్న్ ఘాట్స్ లో, హిమాలయన్ ఇండియాలో యూ విల్ ఫైండ్ క్లౌడ్ బర్స్ట్. అండ్ దెన్ sometimes due to convection where warm air parcel mixes with cool air parcel మనకి ఇది రొటేషన్ ఆఫ్ విండ్స్ అవంతా ఏదైతే వర్టికల్ గా జరుగుతుందో అప్పుడు when warm air mixes with the cool air you will have sudden heavy rainfall which can be called as a cloud. So these are two criteria that you will have to. Heat waves also will discuss. Started taking that for this we have again. As per IMD in 2024, India experienced a record-breaking heat wave with 2024 being the hottest year on record. So, మీరు 2025 లో మళ్ళీ చూస్తే అంటే ఇయర్ ఎండ్ లో మీరు చూస్తే they will again say 2025 is the hottest year on record. So you can see that every year is becoming the hottest year on record. The Union Ministry of Health and Family Welfare reported 360 heart stroke deaths. Heat watch report identified a significantly higher toll of 733 deaths or 40,000 heart stroke cases in 17. So India alone మనం చూస్తే you can see that the number of heart strokes are increasing due to the high temperatures that are being caused due to heat. Okay, so heat waves వల్ల కూడా there are so many deaths that are being noted. Yes, then before going into science and technology, we will go with the test discussion.
Question number 11 of paper 2. Environment starts from question number 1. I don't have any question. Ramesh, నాకు ఒక క్వశ్చన్ పేపర్ ఏమైనా అరేంజ్ ఆర్ ఆన్లైన్ coordinator is available, please respond. Or can you please come here? Okay. Okay. Means other question that or online students, can you tell me if I hope and then answer question number 11 in paper law. The first, please check for the question. Which of the following best defines the term environment as per standard ecological understanding? Yes. Do you have your question papers with you? Please check. And we have 4 options. I'm reading out the options. Only the physical surroundings in which organisms live, the social and cultural conditions influencing human life, the sum total of all biotic and abiotic factors that surround and influence an organism, only the biological community interacting in a habitat. And look, correct answer is sum of biotic and abiotic. Online student, sum total. Yes, sir. So, ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ లో ఎక్కడైనా డౌట్ ఉందా? నాకు 3 things తెలియాలి. See, this is again to make you understand clearly what are the concepts. ఇది ఒక రివిజన్ క్లాస్ లాగా మనకి అయిపోయింది. So, first thing, only the physical surroundings in which organisms live is the first option. What is the only physical surroundings that we have? దాన్ని ఏమంటాం? ఏమన్నా అంటామా లేకపోతే ఏమి అనమా? It is abiotic. That is the abiotic component of the environment. Yes, online students. Then the second, the social and cultural conditions, what is it called? Which component of environment is the social and cultural component? It's the human component. Do not get confused with the human made component. Okay. Then the third answer is the right answer. And the fourth option is the biological community, which is the biotic community. All the components of environment are only given as the options. I hope everyone got this answer right. If anybody is having any doubt regarding the question of what is not understood, you can ask. Otherwise, I'm going to the second question or the 12th question in your paper should be only the biological community interacting in a cell. Which of the following statements? Which of the following statements correctly distinguishes between habitat and ecological niche? Habitat refers to an organism's role in the ecosystem, while niche is the physical location it occupies. Niche is always larger than habitat and includes multiple species. Habitat is the physical area where an organism lives, while niche is the functional role it plays in the ecosystem. Habitat and niche are interchangeable terms used to describe the same concept. And niche is the
Participants are Naushi, Ridvi, Soumya, Susmita, Venkatesh, Nampali, and Teja. Nish is the functional aspect. గుర్తుందా ఆక్యుపేషన్ లాగా ఆఫీస్కి వెళ్ళి వస్తాము. ఓకే, whereas the habitat is the structural component. What are the structural components of habitat? Space, shelter, food and water. This is for habitat. Yes, whereas for niche is unique to particular species. So every species will have a particular niche. Do not get confused with having a particular niche for every single individual. It is not for individual, it is for every species. Then the third question, consider the following statements regarding ecological succession. Primary succession occurs in an area where no previous life existed. The final stable community reached is called as a climax community in only secondary succession. Which of the statements is true? A only, B only, both A and B, and neither A nor B. Online students respond. I told you in the beginning itself, this again, if you're not responding, I'll just be telling what is the right answer. You already have the key. You need not waste time in the test discussion. I want you to understand. Option 3, wrong. Option 3 is not the right answer. Option 1. So this is why I asked you, మీరు ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు అనేది మీరు క్లియర్ చేసుకుంటే టెస్ట్ డిస్కషన్ మళ్ళీ ఆ తప్పు మీరు ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో చెయ్యరు. ఓకే, దిస్ ఇస్ మీరు మిస్టేక్స్ ఏమైనా చేస్తే అది ఆ వీకెండ్ టెస్ట్ కల్లా మీకు అన్ని కాన్సెప్ట్ క్లియర్ అయిపోవాలి. అప్పుడు మీరు ఎగ్జామ్ లో ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ చేయరు. దెన్ why is it wrong? Because the final stable community reached in a climax community is both in primary and secondary succession. అక్కడ ఉన్నవి రెండు pioneer community, ఒకటి క్లైమాక్స్ కమ్యూనిటీ. ఓకే, ఇంకొక రెండు టర్మ్స్ వచ్చి ప్రైమరీ సక్సెషన్, సెకండరీ సక్సెషన్. ప్రైమరీ సక్సెషన్ అంటే వేర్ రాక్ అసలు ఒక ఎవరు ఇన్వేట్ చేయని ఏరియాని ఫస్ట్ ఏదో ఒక ఆర్గానిజం ఇన్వేట్ చేస్తారు. ఆర్గానిజం కానీ ఇన్వేట్ చేస్తారు. వాటిని మనం పయనియర్ కమ్యూనిటీ అంటాం. అవునా, ఇదేంటి ఎందులో ఉంటది? ప్రైమరీ సక్సెషన్ లో. ఇందులో నుండి మనకి ఫారెస్ట్ డెవలప్ అవుతుంది. ఈ ఫారెస్ట్ ని మనం స్టేబుల్ గా ఉంటది, ఇంకా దీని తర్వాత పెద్దగా చేంజెస్ ఏమి ఉండవు కాబట్టి వీటిని మనం క్లైమాక్స్ కమ్యూనిటీ అంటాం. ఓకే, అంతేనా? సేమ్ సెకండరీ సక్సెషన్ లో కాకపోతే మనకి నాన్ ఇన్వేటెడ్ దాంట్లో again we will see from the growth of instead this is not a non-invaded area. అంటే in the secondary succession pioneer community is absent. Where secondary succession.
But in secondary succession, this again will grow into a forest. చూసాం కదా మనం ఫారెస్ట్ ఎట్లా గ్రో అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద క్లైమాక్స్ కమ్యూనిటీ. సో సెకండరీ సక్సెషన్ లో కూడా క్లైమాక్స్ కమ్యూనిటీ ఉంది కదా. మరి సెకండ్ ఆప్షన్ ఎట్లా కరెక్ట్ అంటున్నారు? వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టేట్మెంట్ దట్ ఈస్ దేర్? The second statement is the final stable community reached is called a climax community, which is present only in second succession, or it is called climax community in only secondary succession. మరి ఇందులో దాన్ని ఏమంటాం? ప్రైమరీలో ఉన్నదాన్ని కూడా క్లైమాక్స్ అనే అంటాం కదా. తేజ అర్థమైందా? సో ఆప్షన్ విల్ బి ఓన్లీ ఏ. ఓన్లీ ఏ స్టేట్మెంట్ ఏ ఇస్ కరెక్ట్, స్టేట్మెంట్ బి ఇస్ ఇన్కరెక్ట్. సో ఆప్షన్ 1 తేజ క్లియర్ అయితే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్దాం. ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఈ కాన్సెప్ట్ లో? ఓకే. Riddhi, Soumya, Sushmita, any doubts? Naushin? Moving on to the next question. Assertion reason type questions. First assertion says biogeochemical cycles help in maintaining the stability of the ecosystem. And the reason says the cycles facilitate one-way flow of nutrients among the organisms in the environment. So assertion reasons on the codes and both assertion and reason are true, and R is the correct explanation of A. Both the statements are true, and R is reason is not exactly explaining option the assertion, or assertion is true, but the reason is false. Assertion is false, and the reason. One. Correct. So assertion is true, and this is false. Option 3. Assertion is true. But ఇక్కడ ఏంటి, అక్కడ ఏమంటాం మనం? బయోజియోకెమికల్ సైకిల్స్ గురించి అడిగారు, విచ్ ఇస్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ అన్ ఇకోసిస్టమ్. మనం ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఇకోసిస్టమ్ ఎనర్జీ ఫ్లోస్. ఎనర్జీ ఫ్లో అంటే ఏం చూసాం మనము? పిరమిడ్ చూసామా? ఓకే, ఎనర్జీ కింద నుండి పైకి వెళ్తుంది. ట్రాఫిక్ లెవెల్ 1 నుండి ట్రాఫిక్ లెవెల్ 4కి వెళ్తుంది. దట్ ఈస్ యూని డైరెక్షన్. బయోజియోకెమికల్ సైకిల్స్ బయోజియోకెమికల్ సైకిల్స్ అంటే ఏంటి? ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ కార్బన్ సైకిల్, హైడ్రోజన్ సైకిల్, ఎస్, ఫాస్ఫరస్ సైకిల్, సల్ఫర్ సైకిల్, నైట్రోజన్ సైకిల్. ఇవన్నీ ఈ సైకిల్స్ లో యూని డైరెక్షనల్ గా ఉంటాయా న్యూట్రియన్స్ తిరిగేవి, ఆర్ సైక్లికల్ గా ఉంటాయా? యూని డైరెక్షన్ అంటే వన్ వేలో ఉంటాయా, లేకపోతే డిఫరెంట్ వేస్ లో మూవ్ అవుతూ ఉంటాయా? రీజన్ సెట్ దిస్ సైకిల్ ఫెసిలిటేట్ వన్. అసలు సైకిల్ లో వన్ వే ఫ్లో ఎట్లా ఉంటుంది? దేర్ ఆర్ మెనీ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫ్లోస్ దట్ హ్యాపెన్, నో? సో ఆప్షన్ 3 is correct for that question. Then which of the following phrases best describes the food chain in an ecosystem? ఇవన్నీ చాలా బేసిక్. ఇది క్లియర్ అయిపోతే మీకు నెక్స్ట్ ఈజీగా అయిపోతుంది. Then which of the following phrases best describes the food chain in an ecosystem? Option: a circular path through which nutrients are recycled among decomposers, a series of organisms, each dependent on the next for energy and nutrients, a group of species that coexist in the same habitat with no energy interaction, a vertical distribution of plant layers in the forest ecosystem. First one is the circular path through which the nutrients are recycled among decomposers. Second is a series of organisms, each dependent on the other for energy and nutrients, group of species that coexist. So,
1 and 2 అంటే both 1 and 2 are right. Okay. Option 2 is right. A series of organisms, each dependent on the next for energy and nutrients. First, the food chain is not a circular path. Okay, food chain is not a circular path. Never handle. చెప్పండి ఇది అన్మ్యూట్ చేయనా మిమ్మల్ని మేడం అది క్వశ్చన్ కి ఆప్షన్ 2 కదా, అది ఇందాక క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ 1 అని పెట్టా కదా, అది మళ్ళీ ఒకసారి వచ్చినట్టుంది మీకు ఇందాక చూడనట్టుంది. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 కి ఆన్సర్ 2 మీకు 15 అనుకుంటా అంతేనా ఎస్ మేడం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 6 which of the following correctly arranges the levels of ecological organization from the simplest to most complex? Can you tell me levels of organization in lines? Options అవసరం లేదు. Levels of organization in an ecosystem. Environment. First ఏముంటుంది? And group of organisms again living together are called as organisms living together are called as group of populations living together is called as community. And group of communities living together along with their physical environment is called as ecosystems at different latitudes performing the same kind of interaction are called as, and biomes together are called as. These are the levels of organization in environment. Next, which of the following statement accurately explains the phenomenon of coral bleaching? It is a disease caused by pathogens that kill coral polyps, leaving behind white scale, which is the process by which coral expel the symbiotic algae due to spill, leading to loss of color and vitality. It is the natural phase in the coral life cycle where old corals die and new ones are formed. It is the result of the deposition of calcium carbonate by corals, giving them a bleached appearance. Question is, what is the definition of coral? Is it a disease caused by pathogens that are killing coral polyps? Or is it a process by which corals are expelling the algae due to stress leading to color and vitality? Or is it a natural phase of the coral life cycle where old corals die and new ones are formed? Or is it the result of deposition of calcium carbonate by corals, giving them a bleached appearance? ఆప్షన్స్ అంత సిమిలర్ గా పెట్టడానికి రీజన్ ఏంటంటే మీకు అసలు కాన్సెప్ట్ క్లియర్ గా అర్థమైందా లేదా అని అర్థం చేసుకో. కోరల్ బ్లీచింగ్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ లో ఏదో ఒక్కరే రెస్పాండ్ అవుతుంది. నాకు మీరు ఏమో ఆన్సర్స్ పెట్టారు అని తెలియనప్పుడు ఐ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు హెల్ప్ యూ అండర్స్టాండ్. సో option theta 1 is not correct. Option 2 is correct. It is the process by which corals expel. So I am explaining the concept brief so that you will have a
బెటర్ అండర్స్టాండ్. కోరల్ అంటే మనం ఇంతకు ముందు డిస్కస్ చేసాం, అది ఒక జెల్లీ లైక్ ఆర్గన్. దీంట్లో ఇది నార్మల్ గా ట్రాన్స్లూసెంట్. I am just but వీటిలో ఈ కోరల్ లోపల there will be different algae which living in symbiotic relationship with this coral. They are known as zooxanthellae. I am also not feeling well. That is why నా voice ఇవాళ కొంచెం కూడా తగ్గింది. I'm unable to speak louder. సో ఏవైనా ఒకవేళ మీకు అర్థం కావట్లేదు, లోగా ఉంది వాయిస్ అన్నా అంటే నాకు ఒకసారి రిమైండ్ అండి, ఐ విల్ ట్రై టు స్పీక్ బెటర్. ఓకే, సో zooxanthellae is the algae that is present, which is living in symbiotic relationship. ఇవన్నీ కీవర్డ్స్, ఇవన్నీ ప్రిలిమ్స్ అడుగుతారు. ఓకే, ఏ రిలేషన్షిప్ అని అడుగుతారు. వాట్ ఈస్ ద ఆర్గానిజం దట్ లివ్స్ ఇన్ సింబయోటిక్ రిలేషన్షిప్ విత్ కోరల్స్ అని అడుగుతారు. సో ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్. ఇది కోరల్లో జరిగేది. ఇవి ఇప్పుడు ఈ zooxanthellae ఏదైతే ఆల్గే ఉందో మనం ఎప్పటి నుండో చదువుతున్నాం, ప్రైమరీ ప్రొడ్యూసర్, అవి ఫుడ్ ప్రిపేర్. కోరల్ అనేది దానికి ఉండడానికి షెల్టర్ ఇస్తుంది. ఇది నార్మల్ బిహేవియర్ ఆఫ్ కోరల్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, డ్యూ టు ఓషన్ అసిడిఫికేషన్, which is another concept, due to ocean acidification or due to climate change and increased temperature in the oceanic water. And pollution, various reasons వల్ల this algae is separated and the corals, algae ఏంటంటే చాలా sensitive, so they are separated, they are expelled from the corals because of various, and hence this coral will appear to be coral natural color white అయినప్పటికీ because of the presence of zooxanthellae they appear to be colored, and due to this various stresses that are happening, they expel the zooxanthellae. Zooxanthellae are expelled from the corals, which is called as coral bleaching. Coral bleaching again is not the death of the coral. Coral mortality is again different. No coral చనిపోదు, just algae expel చేస్తుంది అంతే, because of the various stresses that are caused. Okay. Then next question, consider the following statements regarding eutrophication. Eutrophication is the process done by the emission of water bodies in nature. It can lead to the formation of algal blooms which enhance the oxygen availability in water. Cultural eutrophication refers to the natural slow process of nutrient accumulation in water bodies over time. The right answer here again is option A and B, and the statement 3 is correct, incorrect. Why is statement 3 incorrect? Statement 3 says cultural eutrophication refers to the natural slow process of nutrient accumulation. Cultural eutrophication అంటే ఏంటి?
Cultural eutrophication is a man-made. Eutrophication కలుషితంగా ఎట్లా అవుతుంది? When humans have so cultural eutrophication is a man-made phenomena or an artificial phenomena. It is not a natural. ఇంత మాత్రం మనం రికగ్నైజ్ చేస్తే ఆ స్టేట్మెంట్ తప్పదు అంటారు. ఓకే, అండ్ యూట్రోఫికేషన్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ యూట్రోఫికేషన్ డేటా? రైట్, cannot for the plant. It is never again for the plant. Nutrients add అవుతున్నాయి కాబట్టి plants grow అవుతున్నాయి. It is the consequence. Okay. Eutrophication is addition of nutrients to the water body. That's all. Due to which దీని వల్ల ఎక్కువ న్యూట్రియంట్ అవైలబిలిటీ ఉంది కాబట్టి the plants or the primary process will go extinct. It is also the cell of it. Next, consider the following statements regarding homeostasis in living organisms. Homeostasis refers to the maintenance of a constant internal environment despite external environmental fluctuations. All organisms maintain homeostasis through behavioral adaptation only through behavioral adaptation, such as migration and biology. In higher organisms, physiological mechanisms like sweating and shivering are forms of homeostasis. ఇందులో ఎన్ని కరెక్ట్, ఏది తప్పు, ఒకవేళ ఏదైనా తప్పు అయితే ఎన్ని తప్పు, మీరేనా చెప్పండి. Am I clear now? Is this volume audible? Am I audible now? Hoping that I'm audible, that is very much correct. So we'll move forward. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ లో statement B is wrong. Okay, first statement said homeostasis refers to the maintenance of constant internal environment despite external environmental fluctuations. బయట ఏం జరుగుతున్నప్పుడు ఒక బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి homeostasis అని కరెక్ట్ ఫస్ట్ ఆప్షన్. Secondly, all organisms maintain homeostasis through behavioral adaptation techniques such as migration and burrowing. అంతేనా? బిహేవియరల్ అడాప్టేషన్ ఉంటుంది, ఫిజికల్ అడాప్టేషన్ ఉంటాం. ఫిజికల్ అడాప్టేషన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఎలా? బ్యాలెన్స్ when the temperature is rising,
Whether it is, I have told you one of the recent examples in Indian law like Kondareddy have their knowledge, they store water. This is a physical adaptation that happens. Behavioral. నార్మల్గా 0.5 ఉన్నాయండి 0.5 అంటే ఏంటి Is my voice clear now? Online? Am I audible clearly? వినిపిస్తుందా నేనైతే గట్టిగానే మాట్లాడుతున్నా ఓకే క్లియర్ అనుకుంటున్నా Nausheen also responded yes. Okay, thank you. At least I get to know that everyone is listening to the class. Okay, what is zero fights? Zero fights అంటే ఏంటి ఎన్సీఆర్టీస్ చదవాలండి మీరు ఎన్సీఆర్టీస్ చదవకపోతే బేసిక్ ఇవి ఆన్సర్ చేయకపోతే చాలా కష్టం జీరో ఫైట్స్ ఆర్ ప్లాంట్స్ that grow in deserts like cacti or cactus. Cactus plural is cacti. Okay. మళ్ళీ మేడం స్పెల్లింగ్ తప్పు రాశారు అనుకుంటా So what are the modifications that they make? Physical adaptations, modifications ఏం చేసుకుంటాయి చెప్పండి జీరో ఫైట్స్ అంటే డెజర్ట్ లో ఉండే ప్లాంట్స్ ఒకటి వాళ్ళ స్టెమ్ becomes fleshy and store water. To avoid loss of water, the leaves are modified into చిన్నప్పటి నుండి చదువుతూనే ఉన్నామా నేను క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మాత్రమే ఆన్సర్ చేయాలి modified as thorns. Okay, and one more, the stems are also waxy. Stems are thick and waxy. ఇది ఓన్లీ డెజర్ట్ ప్లాంట్స్ లోనే కాదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి స్నోలో ఉండే యానిమల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి యానిమల్స్ ఇన్ పోలార్ రీజన్స్ అవి ఎలా వాటిని మోడిఫై చేసుకున్నాయి దే విల్ హ్యావ్ థిక్ ఫర్ దే విల్ హ్యావ్ అండర్లయింగ్ fat layer called as blubber. Especially in seals. Seals కి ఫర్ ఉండదు పైన కదా మరి అవి ఎట్లా వార్మ్ గా ఉంటున్నాయంటే దే విల్ హ్యావ్ అ ఇన్నర్ లేయర్ థిక్ లేయర్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ విచ్ విల్ ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ ద హార్ష్ కండిషన్స్ కాల్డ్ as బ్లబర్ మీరు ఎన్సీఆర్టీస్ ఖచ్చితంగా చదువుకొని ఉండాలి దట్ ఈస్ ద బేసిక్ థింగ్ దట్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ ఓకే 6th క్లాస్ 4th 5th క్లాస్ లో ఉన్నవి మనకి అట్లీస్ట్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు రీకలెక్ట్ వెన్ ద కాన్సెప్ట్ ఈస్ ఆస్క్డ్ if that is okay then we'll move on to our next question 10th question
Assertion reason, biodiversity loss is a major environmental concern because it reduces ecosystem resilience and stability. Biodiversity loss is a major environmental concern because it reduces ecosystem resilience and stability. And habitat fragmentation, invasive species, pollution, and climate change are key drivers of biodiversity loss. Both assertion and reason are true. So, both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of. So it is again self-explanatory in nature. Question లో ఏమైనా డౌట్ ఉందా అక్కడ? ఏం లేకపోతే we'll move on to the 11th question. Consider the following statements regarding the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, that is CITES. CITES is a legally binding treaty that ensures trade does not threaten the survival of wild species. India is a party to CITES and enforces it through Wildlife Protection Act. CITES classifies species into 3 appendices based on its level of protection. CITES regulates both legal and illegal domestic trade in wildlife within national borders. ఏ స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్, ఏ స్టేట్మెంట్స్ తప్పు, ఎందుకు కరెక్ట్, ఎందుకు తప్పు మీరు చెప్తే ఆన్లైన్. ఓకే, ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ యు హావ్ ఆల్ మార్క్ ద రైట్ ఆన్సర్. సైట్స్ అంటే ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? తేజ ఒక్కడేనా అన్మ్యూటా? మేడం ఫస్ట్ 3 ఆప్షన్స్ కరెక్ట్ మేడం. 3 ఆప్షన్స్ కరెక్టా? ఏ 3 ఆప్షన్స్? ఆప్షన్ ఏ 3 ఆప్షన్స్ కరెక్ట్ తేజ? సైట్స్ గురించి అడిగినట్టు ఫస్ట్ 3 మేడం. 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అందులో 3 కరెక్ట్ అంటున్నారా, ఒకటి తప్పు అంటున్నారా? అవును మేడం. ఓకే, ఏది తప్పు? థర్డ్ స్టేట్మెంట్ మేడం. థర్డ్ స్టేట్మెంట్ తప్ప, సి తప్పు అంటున్నారా? అవును మేడం. Okay. ఎందుకు సైట్స్ లో ఎన్ని అపెండిసెస్ ఉంటాయి? 3 కదా మేడం, సారీ మేడం. లాస్ట్ ఆప్షన్ మేడం. ఫోర్త్ ఆప్షన్ తప్ప? ఫోర్త్ ఆప్షన్ లో ఏంటి తప్పు? ఫోర్త్ ఆప్షన్, ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ లో ఏం తప్పు తేజ? క్వశ్చన్ పేపర్ దగ్గర లేదు మేడం, నేను ఇంటికి వచ్చాను ఇప్పుడు. ఓకే, నేను ఆప్షన్ చెప్తా. సైట్స్ రెగ్యులేట్స్ బోత్ లీగల్ అండ్ ఇల్లీగల్ డొమెస్టిక్ ట్రేడ్ ఇన్ వైల్డ్ లైఫ్ విత్ ఇన్ నేషనల్ బార్డర్స్. ఎస్ మేడం, అది నేషనల్ గా కూడా చేస్తారు కదా, విత్ ఇన్ ద బార్డర్స్ ఆఫ్ ది. సైట్స్ అంటే ఫస్ట్ కన్వెన్షన్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ అండి. వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ కాదు నాన్న, కన్వెన్షన్ ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఆఫ్ ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్. ట్రేడ్ ఏంటి? ఇంటర్నేషనల్ గా జరిగే ట్రేడ్ మీద కదా మనం చేసేది. సో నేషనల్ బార్డర్స్ మధ్యలో ఎలా? విత్ ఇన్ నేషనల్ బార్డర్స్ అనేది తప్పు. ఇట్ ఈస్. సో అది క్లియర్ గా క్లారిటీ ఉండాలి ఏం తప్పు అని. అండ్ లీగల్ అండ్ ఇల్లీగల్ డొమెస్టిక్, లీగల్ గా చేసేవి ఎట్లా తప్పు అవుతాయి, ఇల్లీగల్ గా చేసేవి మాత్రమే తప్పు అవుతాయి. అవును మేడం. ఓకే, సో 2 మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ స్టేట్మెంట్ మొత్తం తప్పు.
Then we'll move on to the next question. Consider the following statements about Kyoto Protocol. The ఫస్ట్ No, okay. The Kyoto Protocol legally binds developed countries to reduce their greenhouse gas emissions. As per KP, India was not required to undertake emission reduction targets under the first commitment period. ఎస్ మేడం, అది బోత్ ఏ అండ్ బి రైట్ మేడం. ఎందుకనంటే ఫస్ట్ కమిట్మెంట్ లో వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే ఓన్లీ డెవలప్డ్ కంట్రీసే తీసుకోవాలని చెప్పారు. Okay. కాబట్టి తర్వాత వచ్చిన ప్రోటోకాల్లో డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేశారు. Okay. Correct. రెండు statements are correct. Then consider the following statements about Paris Agreement under UNFCCC. Paris Agreement aims to limit global temperature rise well below 2 degrees above pre-industrial levels while pursuing efforts to limit only to 1.5 degrees. Unlike Kyoto Protocol, the Paris Agreement places legally binding emission reduction targets only on developed countries. India has submitted its nationally determined contributions under the Paris Agreement. చెప్పండి ఇప్పుడు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ మేడం. అంటే ఒకసారి మళ్ళీ క్వశ్చన్ రిపీట్ చేయరా మేడం? ఓకే. ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ Second option వచ్చి unlike the Kyoto Protocol, the Paris Agreement places legally binding emission reduction targets only on developed countries. కాదు మేడం, బోత్ డెవలప్డ్ అండ్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్. See, India, option 3, India has submitted its NDCs under Paris Agreement. మీరు చెప్పారు కదా మేడం సబ్మిట్ చేశారని చెప్పి ఏదో. సో బి ఒకటి తప్పు, A and C is correct. అంతేనా? ఎస్ మేడం. ఆన్లైన్ ఇంకెవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ రైజ్. తేజ మేడం ఇంకొకటి క్వశ్చన్ ఉంది కదా, అది ఏది రివర్స్ బేసిన్స్ మీద ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చారు కదా, వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీస్ అని చెప్పి. ఎక్కడుంది క్వశ్చన్ నెంబర్? తెలియదు కదా నేను ఆ క్వశ్చన్ కి వచ్చిన 26th మేడం. 26th. ఎస్ మేడం, అది చాలా డౌట్ ఉంది మేడం, అది మేము చదవలేదు కూడా, అది రిజర్వ్స్ గురించి. ఓకే, దాంట్లో ఏం లేదు, అది రివర్స్ అందులో నుండి పాస్ అవుతున్నాయా లేదా తెలుసుకోవడమే. అది నేను ఆల్రెడీ లొకేషన్స్ మీకు చెప్పాను, మ్యాప్ పెట్టి అందులో ఖచ్చితంగా బట్టి కొట్టాలి, ఇవి ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉండాలి అని చెప్పారు. సో అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాం మేడం, ఒకసారి ఆ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా మేడం? కన్ఫ్యూషన్ అందులో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి ఏం లేదు తేజ, నేను ఆ క్వశ్చన్కి వచ్చినప్పుడు చెప్తా. ఓకే మేడం. Then we have considered the following statements about 29th Conference of Parties to the UNFCCC. It will focus on finalizing the new collective quantified goal on climate finance to replace the existing 100 billion commitment, which is true. Again, COP29 will be hosted in Azerbaijan, a landlocked Central Asian country and a member of European Union, which is wrong. It is not a Central Asian country. You should be knowing the geography of that country as well. Okay. Next, consider the following statements regarding the environmental impact assessment. Now, EIA is a statutory requirement under the EPA of 1986 too. I told you that it comes under EPA 1986. EIA process in India includes public consultation before granting environmental clearance for most of the category A projects, which is true. Strategic environment assessment is mandatory part of EIA under current Indian environmental regulations. There is nothing called a strategic environment assessment. For strategic projects, there will be no environmental assessment to be done. So only options A and B are correct. Am I clear? Strategic assessment అంటే స్ట్రాటజిక్ ప్రాజెక్ట్స్ కి కూడా అసెస్మెంట్ చెయ్యాలా వద్దా, అసలు చెయ్యకూడదు అని అన్నందుకే కదా చాలా we had a backlash. That also we have discussed in environmental impact assessment rules of 2020, where they have not mentioned what will be the strategic projects. And then we come to the 26th question. Match the biosphere reserves with the rivers flowing through or near them. Okay. So first option, Nilgiri biosphere reserve. దాంట్లో నుండి భవానీ రివర్ ఫ్లో అవుతుందా లేదా? See, again, not to confuse you much.
ఎక్కువ వరకు ఐ హావ్ గివెన్ యూ ద ఎగ్జాక్ట్లీ ఏకి 1, 2, బికి 2, సికి 3, డికి 4. సో మీకు అట్లీస్ట్ నందాదేవిలో రిషిగంగా రివర్ ఫ్లో అవుతుందా లేదా తెలిస్తే మీకు డికి 4 అని అర్థమైతే మీరు అందులో ఉన్నది ఒకటే ఆప్షన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ మీరు ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు అట్లీస్ట్ మీకు అందులో ఒకటన్నా తెలుసా లేదా అనేది వాట్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఎట్. అండ్ ఎవ్రీబడి నందాదేవి ఇస్ ఆల్వేస్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ న్యూస్. అక్కడ పూలు పూచిన ప్రతిసారి నందాదేవి బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్ ఇస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్. ఓకే, సో అక్కడ ఎవ్రీ ఇయర్ డ్యూరింగ్ స్ప్రింగ్ సీజన్ దేర్ విల్ బి అ లాట్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ టూరిస్ట్ స్పాట్. సో అది ప్రతిసారి న్యూస్ లో ఉంటుంది నందాదేవి. అండ్ ద రివర్ రిషిగంగా ఇస్ అగైన్ ఇన్ న్యూస్ ఆల్వేస్. So Rishiganga always in news, then I thought at least you will be able to match with D and 4 even if you do not know the other 3. Whereas you should be knowing that Panchamadi Biosphere Reserve lo Denva River flow avutadi, Simlipal lo Budabalanga River flow avutadi, Nilgiri lo Bhavani River flow avutadi. Okay? Teja అర్థమైందా? సో న్యూస్ లో కరెంట్ అఫైర్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఏదైనా ఒకటి మీరు నార్మల్ గా టీజీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 కానీ ఏపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 కానీ చూస్తే మ్యాచింగ్ లో మీకు ద హార్డెస్ట్ పార్ట్ ఇస్ టు ఐడెంటిఫై అట్లీస్ట్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు మ్యాచ్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ ఇన్ ద కరెంట్ అఫైర్స్. అది మ్యాచ్ చేయగలిగితే మీరు మ్యాచింగ్ క్రాక్ చేయగలుగుతారు. అంత టఫ్ గా ప్రతి ఒక్కటి అన్ని రిపీటెడ్ గా ఏ మ్యాచింగ్ లో ఉండవు. అట్లీస్ట్ 2 ఆప్షన్స్ మీకు ఈజీగా ఎలిమినేట్ చేసేలా ఉంటాయి. 2 ఆప్షన్స్ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్. ఆర్ ఇఫ్ ద మ్యాచింగ్ హ్యాస్ టు బి మేడ్ ఈజీ, కరెంట్ అఫైర్స్ లో ఉన్న ఒకటన్నా మీకు క్లియర్ గా తెలిసి ఉండాలి అనేది ఎక్స్పెక్టేషన్. ఓకే, అందుకని మ్యాచింగ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్, అది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ గా కూడా ఇచ్చేయచ్చు. ఓకే, మీ టైం వేస్ట్, ఎగ్జామ్ లో ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేయడానికి పెద్ద మ్యాచింగ్ ఇస్తారు అంతే. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ కిల్లింగ్ యువర్ టైం, మేకింగ్ యూ పుట్ మోర్ ఎఫర్ట్ ఫర్ అన్ ఈజీ ఆన్సర్. Consider the following statements regarding the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, CMS. It is a global treaty that focuses specifically on the conservation of migratory species and their habitats, which is true. India is party to CMS, yes. All species listed under Appendix 1 of the CMS are considered extinct in the wild and require ex-situ conservation measures only. There is nothing like only ex-situ, both ex-situ and in situ. Captive breeding కూడా చేస్తాము. ఓకే, అది కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం. గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ కి, వల్చర్స్ కి క్యాప్టివ్ బ్రీడింగ్ కూడా చేస్తాం. దెన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ బతుగర్ కచుగా, ఆల్సో known as the red crown roof turtle. It is a freshwater turtle species endemic to India and is found primarily in Chambal River. It is classified as critically endangered in the IUCN red list and is listed in Appendix 1 of the sites, which is both are correct. So both A and B are correct online. Okay, option 3 correct. Then consider the following statements regarding Great Indian Bustard. It is listed in Schedule 1 of the WPA Act of 1972. Its habitat includes arid and semi-arid grasslands, primarily in Eastern Ghats and Brahmaputra floodplains, which is wrong. The statement is wrong because నేను ఆల్రెడీ గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ ఎక్కడ ఉంది అని చెప్పా, గుజరాత్ అండ్ రాజస్థాన్ ఏరియాలో. మనకి బార్డరింగ్ పాకిస్తాన్ తో కూడా ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పి డిస్కస్ చేశాం. సో ద హ్యాబిటాట్ దట్ ఐవ్ గివెన్ ఇస్ రాంగ్. ఇట్ ఇస్ నాట్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్. ఓకే, which of the following are considered as abiotic components of the environment? A, B, air, soil and temperature are abiotic components and bacteria becomes the biotic component. మీకు జనరల్ సైన్స్ అయితే bacteria is organic in nature. జనరల్ సైన్స్ లో బ్యాక్టీరియా అండ్ వైరస్ డిస్కషన్ అయిందా? జనరల్ సైన్స్ క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వలేదా? ఆన్లైన్ బ్యాక్టీరియా అండ్ వైరస్ డిస్కషన్ అయిందా? సో బ్యాక్టీరియా లివింగ్, వైరస్ లివింగ్ ఆర్గానిజమా నాన్ లివింగ్ ఆర్గానిజమా? బ్యాక్టీరియా లివింగ్ ఆర్గానిజమా నాన్ లివింగ్ ఆర్గానిజమా? మీరు ఇది చెప్పండి, అంతలోపు నేను మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్.
ఆన్లైన్ బ్యాక్టీరియా లివింగా నాన్ లివింగా, వైరస్ లివింగా నాన్ లివింగా? Okay, if no one's responding, then I hope that you do not want the topic to be discussed. We'll move on with the mains questions. Give an account on environment impact assessment rules of 2006. Also explain the reasons why draft EIA notification 2020 was not implemented. I have not seen your answer question papers అంటే ఇంకా answer sheets నా దగ్గర రాలేదు. So before I correct and tell, ఏదైనా క్వశ్చన్ చూస్తే మనం రెండు ఐడెంటిఫై చేయాలి అని చెప్పారు. ఒకటి కీవర్డ్, ఇంకొకటి కీ కాన్సెప్ట్. కీవర్డ్ ఏంటి ఇందులో? గివ్ an account and explain. ఇవి రెండు ఇండైరెక్టా లేకపోతే డైరెక్టా? Bacteria is unicellular, viruses unicellular, viruses are non-cellular organisms. అంటే వాటికి సెల్ వాల్ ఉండవు అంటున్నారా? Okay. Again, that is not the right answer. Virus is not considered as both living or non-living. అది రెండిటి కిందకి రాదు. వైరస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ నాన్ లివింగ్. అంటే అది బయట ఎక్కడన్నా ఉన్నప్పుడు ఇట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఒక ఆర్గానిజం లివింగ్ ఆర్ నాన్ లివింగ్ అని చెప్పాలి అంటే దాని మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ ఏమైనా ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ గ్రో ఆర్ ఇట్ షుడ్ బ్రీద్ ఆర్ ఇట్ షుడ్ రీప్రొడ్యూస్ ఆర్ ఇట్ షుడ్ డూ సంథింగ్ ఎల్స్. వైరస్ అది ఏది చేయదు. బట్ వన్స్ ఇట్ gets into the right host cell, it will start to grow and reproduce and do whatever it is. So it can be both living and non-living. Unless it attacks a host cell, it is a non-living organism. Once it attacks a host cell, it becomes a living organism. So you cannot categorize it into either a living or a non-living organism. If you understand what I mean, that means you have followed your general science clearly. If you're not understanding, then you should be focusing on what I'm speaking. మీకు బయోటెక్ వచ్చినప్పుడు ఇంకా చాలా ఇన్ డెప్త్ ఉంటుంది అది. సో ఇక్కడ వచ్చేసి కీవర్డ్ వచ్చి గివ్ అన్ అకౌంట్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అని ఉంది. బోత్ ఆర్ డైరెక్ట్. అండ్ క్వశ్చన్ లో కీ కాన్సెప్ట్స్ ఏం అడిగారు? ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ రూల్స్ అడిగారు. ఆఫ్ బోత్ 2006 అడిగారు అండ్ 2020 ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ అవ్వలేదు, ఆ డ్రాఫ్ట్ గానే ఎందుకు మిగిలిపోయింది అనేది క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ క్లియర్ గా అర్థమైపోతే ఆన్సర్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ లో ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ అంటే ఏంటి డిఫైన్. తర్వాత రూల్స్ ఇన్ 2006 enlisted. What does they talk about? What are the steps that are involved? ఫస్ట్ ఏంటి? ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? బ్యాచ్ 1 and 2 స్టూడెంట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంటరాక్టివ్. ఐ డోంట్ నో బ్యాచ్ 3 వాళ్ళు చాలా సైలెంట్ గా ఉంటారు. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ స్క్రీనింగ్. దెన్ వీ హ్యావ్ స్కోపింగ్. స్క్రీనింగ్ లో ఏం చేస్తాము? ఫస్ట్
అది అసలు ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ చేయొచ్చా చేయలేదా అంటే ఈజ్ ఇట్ నెసెసరీ ఆర్ నాట్? చేయకుండానే వద్దు అనేసే సిచ్యువేషన్ లో ఉందా ఆ ప్రాజెక్ట్ అని ఫస్ట్ చూస్తాం. ఒకవేళ చెయ్యొచ్చు అనుకుంటే దాన్ని ఏ కేటగిరీలో కింద వెయ్యాలి అని చెప్పి ఫస్ట్ స్టెప్ చేస్తాం. ఆ స్టెప్ ఇస్ నథింగ్ బట్ స్క్రీనింగ్ ప్రాసెస్. దెన్ యూ విల్ స్క్రీన్ ఇట్ ఇన్ టు వెదర్ దే బిలాంగ్ టు category A project or a category B project. Based on the environmental impacts that that proposed project will have in future. Yes, then category A వాటికి ఏం కావాలి? నేషనల్ లెవెల్ అప్రైజల్ కావాలి. కేటగిరీ బి వాళ్ళకి స్టేట్ అప్రైజల్ కావాలి. సో ద నెక్స్ట్ స్కోపింగ్. స్కోపింగ్ లో ఏం చేస్తారు? డ్రాఫ్ట్ ఈఐఏ ఒకటి ఇస్తారు. హౌ? బై సాల్వింగ్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ దే విల్ గివ్ యూ వన్ డ్రాఫ్ట్ ఈఐఏ. దాని తర్వాత పబ్లిక్ కన్సల్టేషన్. పబ్లిక్ కన్సల్టేషన్ లో ఏమవుద్ది? దే విల్ గివ్ యూ అ ఫైనల్ ఈఐఏ విత్ ఎన్వైరన్మెంటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్. పబ్లిక్ కన్సల్టేషన్ తర్వాత you will go for appraisal where they'll tell you whether environmental clearance can be given or not అని చెప్పి ఒక రిపోర్ట్ చేసిస్తారు. Then decision making is done based on that. అంతేనా 2006 రూల్స్ లో? 2020 డ్రాఫ్ట్ పరిస్థితి ఏంటి? అది ఎందుకు రాలేదు? It talked about post facto environmental clearance where the project ఏదైతే ఉందో అది ఫస్ట్ అప్రూవ్ అయిపోయినాక అంటే కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయి when it is running even then they can get a clearance. Reduced scope for public participation అంటే ఏదైతే కన్సల్టేషన్ పబ్లిక్ కన్సల్టేషన్ పీరియడ్ ఉందో అది 30 days నుండి 20 days కి తగ్గించేశారు. ఎగ్జామ్షన్స్ ఫర్ స్ట్రాటజిక్ అండ్ లార్జ్ స్కేల్ ప్రాజెక్ట్స్. లార్జ్ స్కేల్ ఎగ్జామ్షన్ స్ట్రాటజిక్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఎగ్జామ్షన్స్ ఇచ్చారు. యాజ్ వెల్ as they have not even defined what are strategic projects. So anything and everything that they want to be approved, they can bring it under the purview of being them as a strategic projects. And hence 2020 had a huge backlash from the civil societies, and hence it was not approved. It remained a draft and it did not come into existence. Yes, moving on. The next question. Explain the differences between keystone species, umbrella species, indicator species categories with suitable examples highlighting their ecological significance and implications. Okay. The key word here again is explain. ఇక్కడ కంపేర్ అండ్ కాంటెస్ట్ అవ్వకపోయినా కూడా నేను ఒక టేబులర్ కాలంలో ఆన్సర్ పెట్టించా. ఎందుకు అంటే యూ షుడ్ నో డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ ప్రెజెంటేషన్. ఆ రోజు కూడా మనం ఆన్సర్ రైటింగ్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్, టేబులర్ కాలం, స్కోప్ ఉన్నప్పుడల్లా మీరు టేబుల్ వేస్తే వెన్ యూ నో. ఇప్పుడు నాకు కీస్ ఇండికేటర్ స్పీషీస్ ఆర్ కీ స్టోన్ స్పీషీస్ ఇవన్నీ పెద్ద విషయాలు కాదు. You will be able to write it perfectly. When you know you have a perfect answer in your brain, put it in a table. It will become a different presentation of the answer, as well as you will get more marks when you're confident with the basic question. Adoka basic question ayundi explain ane keyword unna kuda we can put it again in tabular column, which will fetch you or it makes the examiner, it becomes easier for the examiner to correct, which will fetch you more marks. Ante. సో మళ్ళీ మీరు చూస్తే గివెన్ ఎవ్రీథింగ్, ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మీకు సఫిషియెంట్గా ఇచ్చాను.
ఎకలాజికల్ ఇంపార్టెన్స్ ఏమున్నాయి. సో ఇక్కడ ఉన్నవి మూడే కీ స్టోన్ స్పీషీస్ అంటే విచ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ సస్టైనింగ్ ద బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ద ఈకోసిస్టమ్. కీ స్టోన్ స్పీషీస్ ఎగ్జాంపుల్ టైగర్ అయినా ఎలిఫెంట్ అయినా ఏదైనా. నెక్స్ట్ ఇండికేటర్ స్పీషీస్ ఇండికేట్ ద హెల్త్ ఆఫ్ ద ecosystem like corals, okay, like starfish, various examples that you can name of. Then we have umbrella species. Umbrella species are those species whose conservation will conserve many other species. Okay, one more species that is in use is yesterday, 2 days ago it was in news in Times of India and economic times. I don't think you go through lot number of newspapers, so let me discuss. There is a species called as lesser florican. ముందు ఇది న్యూస్ లో ఉంది. ఫస్ట్ దాని బేసిక్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం. బేసిక్స్ ఆర్ దీని IUCN స్టేటస్ వచ్చేసి క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్. WPS స్టేటస్ వచ్చేసి Schedule 1 species. Population is less than 900 individuals. హ్యాబిటాట్ అంటే ఏ ఏరియాస్ లో ఉంటది? ఇట్ ఈస్ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్, గుజరాత్ అండ్ రాజస్థాన్. ఎలాంటి హ్యాబిటాట్ లో ఉంటది? You can see that it grows, it is in semi-arid grasslands లో ఉంటుంది. That is its habitat. ఏ స్పీసీ చదివినా ప్రిలిమ్స్ కి ఇవి ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్. దాని తర్వాత మెయిన్స్ కి వాటి థ్రెట్స్ ఏంటి? ఒకటి హ్యాబిటాట్ లాస్ డ్యూ టు అగ్రికల్చర్, ఇంకొకటి irregular monsoon cycles due to climate change, and increased commercial activity and fencing. So fencing వల్ల ఏమవుతుంది? హ్యాబిటాట్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అవుతుంది. సో మేల్స్ ఒక దగ్గర, ఫీమేల్స్ ఒక దగ్గర ఉండడం వల్ల దే విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు బ్రీడ్ అండ్ హెన్స్ ద పాపులేషన్ ఇస్ డిక్లైనింగ్. సరే, అసలు న్యూస్ లో ఎందుకు ఉంది? Gujarat government is trying to conserve these species. ఎట్లా? యూజింగ్ సెంటెడ్ డెకాయ్స్. డెకాయ్స్ అంటే ఏంటి? డూప్లికేట్స్, బాడీ డబుల్స్. ఏమంటారు ఇంకా? డెకాయ్స్ అంటే విచ్ ఇస్ ఫాల్స్. అంటే దాని తెలుగులో ఏమంటారండి? డెకాయ్ అంటే దాని డూప్లికేట్ ని పెట్టి. అంటే ఏం చేస్తున్నారు అంటే యాక్చువల్ గా ఈ లెసర్ ఫ్లోరికన్ ఏదైతే ఉందో అందులో మేల్ బర్డ్స్ ఫీమేల్ బర్డ్స్ ని అట్రాక్ట్ చేయడం కోసం దే విల్ డూ అ కోర్ట్ యార్డ్ డాన్స్ ఇన్ మాన్సూన్స్. ఓకే, ఈ డాన్స్ కి అట్రాక్ట్ అయ్యి ఫీమేల్స్ విల్ come so that the breeding happens and the population will increase. Okay, ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? దీస్ మేల్ బర్డ్స్ ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్, దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ద ఫీమేల్ బర్డ్స్. సో గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది? గుజరాత్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది? డూప్లికేట్ బర్డ్స్ ని వాటికి ఈ ఫీమేల్ బర్డ్స్ ఆఫ్ లెసర్ ఫ్లోరికన్ సెంట్ పూసి విచ్ ఇస్ కాల్డ్ as pheromones. Pheromones are chemical messengers which will trigger an reaction from the individuals of the same species. అది ఎట్లా అంటే
అది రిప్రొడక్షన్ కి అయినా అయి ఉండొచ్చు, ఫుడ్ కలెక్షన్ కి అయినా అయి ఉండొచ్చు. సో ఒక కెమికల్ రిలీజ్ చేస్తుంది, దట్ ఈస్ ఫెర్మాన్స్. ఆ కెమికల్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు ద అదర్ ఇండివిజువల్ విల్ నో దట్ ఇట్ ఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఫర్ బ్రీడింగ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఈ ఫెర్మాన్స్ సెంట్ ఈ మేల్ బర్డ్స్ చూసినప్పుడు దే విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ నియర్ బై దేర్ ఆర్ మెనీ బర్డ్స్, సో ఇట్ విల్ స్టార్ట్ టు డాన్స్. అది నిజంగా డాన్స్ చేయడం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫీమేల్ బర్డ్స్ విల్ కమ్ and they expect for the breeding to happen and the population to increase. This is what the Gujarat government is doing. But there is an ethical question to it, which is called as conservational ethics. సో మనం పాపులేషన్ పెంచడానికి మనం ఒక స్పీషీని అట్లా చేయొచ్చా అంటే మన అవసరం కోసం క్యాన్ వి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ సమ్ అదర్ స్పీషీస్ అనేది కరెక్టా కాదా అనేది ద ఎథికల్ పాయింట్ దట్ ఈస్ అగైన్ ఇన్ క్వశ్చన్. దెన్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ దిస్ lesser florican, apart from being critically endangered, they are indicator species. If their population is declining, then that means the ecosystem will collapse very soon. So that way, the lesser floricans are very, very important for us for examination also. Here we end our test discussion. ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా క్వశ్చన్ పేపర్లో కానీ, ఆన్సర్ రైటింగ్లో కానీ, ఆన్సర్ ఫ్రేమింగ్లో కానీ, క్వశ్చన్స్ ఎట్లా అటెంప్ట్ చేయాలని కానీ, మేము ఇది అనుకున్నాము ఆన్సర్ కానీ అది అవ్వలేదు, ఇక్కడ డౌట్ ఉంది, ఎలాంటి క్వశ్చన్ అయినా ఉంటే నేను మీకు 2 to 3 minutes ఇస్తాను. ప్లీజ్ ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇఫ్ యూఆర్ అనేబుల్ టు, మీరు ఇలాగే రెస్పాండ్ అవ్వకుండా ఉంటే నేను డైరెక్ట్గా క్లాస్ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను. I will not have interest in asking questions anymore. సో ఏమైనా ఉంటే అడగండి. 2 minutes I'll wait for the questions. Otherwise, we'll start with a new subject. Yes. No, Teja has no doubts. Teja is okay. I expect that there are no doubts then from online students as well. మీకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? క్లియర్ నో? టెస్ట్ రాసారా ఈ వీక్? Okay. So nobody is responding. We'll go with science and technology part. ప్రతి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఐ టెల్ ఫ్యూ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ జనరల్ ఫర్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ హూ ఇస్ ప్రిపేరింగ్. దేర్ ఇస్ సమ్వన్. ఓకే, వై తేజ? వి విల్ డిస్కస్ దిస్ ఆఫ్టర్ క్లాస్. మీరు ఆన్సర్స్ ఎందుకు రాయలేదు? ఓకే, so science and technology. Before getting to science and technology, let me ask you a few questions. Science and technology లో రెండు ఉన్నాయి. చిన్నప్పటి నుండి చదివిన సైన్సే. మీరు టాపిక్స్ చూసినా కూడా వాట్ ఆర్ ద మేజర్ టాపిక్స్ ఈ సబ్జెక్ట్ లో? ఒకటి జనరల్ సైన్స్ అని ఒకటి ఉంది. జనరల్ సైన్స్ లో బేసికల్ గా మీకు బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ థింగ్ చెప్తారు.
మేజర్ గా అప్లికేటివ్ సైన్స్ లో ఏం చెప్తారు? ఒకటి బయోటెక్నాలజీ, ఫస్ట్ జెనెటిక్స్. Genetics again is discussed in general science itself, but the applicative parts of genetics becomes biotechnology. Okay. Then ఇంకొక major area of discussion, nuclear energy. ఇయర్ వార్ వల్ల అది ఇంకా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది, న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ. దెన్ we have space technology. Axiom 4 వల్ల మళ్ళీ స్పేస్ టెక్నాలజీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది. దెన్ we have ICT, which includes artificial intelligence, which is again super important. ఇంకేమున్నాయి? ICT లోనే we will have communication tools. కమ్యూనికేషన్ మనకు కొంచెం స్పేస్ లో డిస్కస్ చేస్తాం, బికాస్ వి టాక్ అబౌట్ శాటిలైట్స్ ఇన్ స్పేస్. The same application purpose is discussed in communication. So again it comes under ICT. సో టెలికాము అవన్నీ వాటిలో ఏవైతే కొత్త కొత్త ఇన్నోవేషన్స్ వస్తున్నాయో అవి మాత్రమే ప్రిలిమ్స్ కి ఇంపార్టెంట్. మరి మెయిన్స్ కి ఏం ఇంపార్టెంట్? సిలబస్ చూసారా? ఎన్వైర్న్మెంట్ కి మనం ఎట్లా అయితే సిలబస్ చూసామో, మణి కౌశిక్ సార్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ విత్ ద జనరల్ సైన్స్ పార్ట్. ఐ హోప్ హిల్ ఫినిష్ హిస్ జనరల్ సైన్స్. అయిపోయిందా లేకపోతే ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుందా? ఐ హోప్ ఈ వీక్ లో మీకు జనరల్ సైన్స్ అండ్ బయోటెక్ రెండు అయిపోతాయి. So nuclear energy, we will start with. The syllabus clearly talks about India's energy needs, efficiency and resources, clean energy resources, energy policy of India, government policies and programs, conventional and non-conventional energy sources, energy demands, India energy sciences, conventional energy powers, thermal renewable energy resources, solar, wind, bio and wasted based energy policies, geothermal and tidal sources, energy policies in India, energy security. Salient futures of nuclear policy in India, development of nuclear programs in India, nuclear policies at the international level and India stand on them. Yes? And what does the other syllabus say? Energy resources, energy demands, Indian energy scenario, hydel, thermal, nuclear, importance of renewable, solar, wind, small, micro, hydel, biomass, waste, geothermal, tidal, energy security, role of science and technology, biofuel cultivation and extraction. Yes. Continue GS class, general science class. Okay. సో న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ, మనము ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో నేను కవర్ చేసినప్పుడు దాని ఎక్స్టెన్షన్ ఇక్కడ చెప్తాను అని చెప్పాను. అక్కడ మనం వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ చూసాం. ఓకే, we know ఎనర్జీలో we are talking about nuclear energy and non-nuclear energy. Non-nuclear energy we have discussed. Nuclear energy we will discuss in detail today. ఓకే, సో న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ రెండు విధాలుగా వాడతారు. ఒకటి ఎలక్ట్రిసిటీ కోసం, ఇంకొకటి వెపన్స్, న్యూక్లియర్ వెపన్స్ లో వాడతారు. ఎస్,
సో అసలు వీటన్నిటికంటే ముందు నాకు ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎంతమంది మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్, సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఎంతమందికి అసలు ఏమి న్యూక్లియస్ అంటే ఏంటి, ఆటమ్స్ అంటే ఏంటి, ప్రోటాన్స్ అంటే ఏంటి, ఎంతవరకు తెలుసో నాకు తెలిసి ఉండాలి. అప్పుడే నేను రియాక్షన్స్ దగ్గర నుండి చెప్పాలా, ఆటమ్ దగ్గర నుండి చెప్పాలా, స్టార్ట్ చేయాలా అనేది నాకు ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది. నేను ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగినా మీరు ఆన్సర్ చేయరు కాబట్టి నేను ఒకటే క్వశ్చన్ అడుగుతా. ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి ఇన్ ద క్లాస్ టు ఆన్సర్. ఇఫ్ నో వన్ ఈస్ ఆన్సరింగ్ దెన్ ఐ విల్ స్టార్ట్ ఎట్ మై పేస్. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, ఐ విల్ గో విత్ మై పేస్. అప్పుడు మళ్ళీ తర్వాత నాకు మేడం ఇది చెప్పలేదు, మేడం అది చెప్పలేదు అని చెప్పొద్దు. మీకు ఎంత తెలుసో తెలిస్తే నేను ఎక్కడి నుండి స్టార్ట్ చేయాలనేది నాకు తెలుస్తుంది. అటామిక్ నెంబర్ అంటే ఏంటి? ప్లీజ్ క్లాస్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ అటామిక్ నెంబర్. మాకైతే 6th క్లాస్లో నేర్పించారు స్కూల్లో. వాట్ ఈస్ ఓకే, వాట్ ఈస్ మాస్ నెంబర్? వాట్ ఈస్ అటామిక్ నెంబర్? వాట్ ఈస్ మాస్ నెంబర్? తేజ చెప్పండి, ఒక్క నిమిషం. Nowshin, number of proton in its nucleus. So Nowshin knows what is atomic number. Then Teja raised hand. Wait, Teja, I will unmute you. Oh. మేడం, చెప్పండి చెప్పండి మెల్లిగా. మాస్ నెంబర్ అనేది కూడా అటామిక్ నెంబర్ అని కూడా పిలవచ్చు కదా? పిలవకూడదు, రెండు రెండు డిఫరెంట్ థింగ్స్. అవునా మేడం? అవును, అందుకే అడిగేది. మీకు అటామిక్ నెంబరు మాస్ నెంబరు తెలుసా లేదా తెలిస్తే నేను అటామిక్ నెంబర్ మాస్ నెంబర్ నుండి స్టార్ట్ చేయాలా లేకపోతే ఎక్కడి నుండి స్టార్ట్ చేయాలి అని నాకు తెలుసు. రిత్విక్, total number of neutrons and protons is mass number. Very good, Ritvik. Nowshin and Ritvik are aware of Sai Riddhi. Mass number is total number of protons and neutrons in a nucleus. Okay. Then what is atomic number? What is the difference between atomic number and mass number? మేడం మొత్తం మర్చిపోయాం మేడం, డిగ్రీలో చదివినాయి ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి. పర్లేదు, ఓకే. సరే, ఇక్కడ నుండి అటామిక్ నెంబర్ నుండి స్టార్ట్ చేద్దాం. బేసిక్స్ నుండి ఐ విల్ స్టార్ట్. ఇట్ మైట్ టేక్ సమ్ టైమ్ బట్ ఇట్స్ ఓకే. ఓకే, please unmute yourselves. We'll start with atomic number. What is atomic number? Atomic number, as Nowshin said, it is number of protons that are present in a atom. Okay. ప్రతి atom కి number of protons ఉంటే number of electrons ఉంటాయి. Rutherford model of atom is what we are considering. ఒక atom లో ఫస్ట్ సెంటర్ లో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, అందులో న్యూట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి. Electrons keep revolving around the nucleus. Mass number అనేది is the number of neutrons and protons that are present, whereas number of protons is the atomic number. So this is number of neutrons plus number of protons. Okay. ఇప్పుడు atomic number will it change in isotopes? Isotopes అంటే ఏంటి? Basic element that we know, first element in periodic table is hydrogen. Okay. Hydrogen ki 3 isotopes ఉన్నాయి, if you are aware.
This is the atomic number. This is the mass number. So this is called as hydrogen. This is called as deuterium. This is called as tritium. వీటన్ని atomic number అంటే number of protons that are present is 1. But they have different mass numbers. So any element when their atomic number is same and they have same proton is called isotope. That means they have same atomic number but different mass number. Same number of protons అని కాదు చెప్పాల్సింది. You have to tell isotopes are those when the element has the same atomic number but different mass number. They are the different isotopes of the same element. Okay. Now, హైడ్రోజన్ డ్యూటీరియం ట్రైషియం ఉంది. ఇక్కడ మనకు తెలియాల్సిన 2 బేసిక్ థింగ్స్ ఏంటంటే న్యూక్లియస్ లో we have both neutrons and protons. దీన్నే మనం మాస్ నెంబర్ అంటున్నాం అవునా. ఇప్పుడు న్యూట్రాన్స్ అండ్ ప్రోటాన్స్ ని when it is a radioisotope. రేడియోఐసోటోప్ అంటే ఏంటి? రేడియో యాక్టివిటీ అంటే ఏంటి? These isotopes will be emitting alpha particles, beta particles, and gamma is not a particle, it is energy. Yes. Ante neutron, when it releases a alpha particle, alpha is positive, beta is negative. So if a neutron releases a beta particle, what happens? It gets split into the neutron will become a proton. అర్థమైందా? ఎట్లా అవుతుంది మేడం? మళ్ళీ బేసిక్ ఫిజిక్స్ లోకి వెళ్తే న్యూట్రాన్ అంటే 0. ఈ 0 ఎట్లా వచ్చింది? +1 అండ్ -1 వల్ల. అంటే ఒక ప్రోటాన్ ఒక ఎలక్ట్రాన్, అంతేనా? సో ఇందులో నుండి ఒక ఎలక్ట్రాన్ రిలీజ్ అయిపోతే ఏం మిగిలింది? ఒక ప్రోటానా? సో ఒకవేళ ఒక న్యూట్రాన్ లో నుండి, బికాస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ రేడియో యాక్టివిటీ ఆర్ రేడియో ఐసోటోప్, అప్పుడు అందులో నుండి ఒక బీటా పార్టికల్ రిలీజ్ అయితే ఇట్ విల్ గెట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ప్రోటాన్. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ ఐసోటోప్ లో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక తీసుకోండి, అటామిక్ నెంబర్ 3, ఇది 7 అనుకుందాం. ఇది ఒక బీటా పార్టికల్ ఎమిట్ చేసింది. ఏమవుద్ది? అటామిక్ నెంబర్ చేంజ్ అవుద్దా? మాస్ నెంబర్ చేంజ్ అవుద్దా? అటామిక్ నెంబర్ చేంజ్ అవుద్దా? మాస్ నెంబర్ చేంజ్ అవుద్దా? రెండు చేంజ్ అవుతాయా? ఎందుకని? అటామిక్ నెంబర్ చేంజ్ అవుతుంది. ఓన్లీ అటామిక్ నెంబర్ విల్ చేంజ్. వై? ఈ న్యూట్రాన్ ఇక్కడ ఉన్నది ఏంటి? న్యూట్రాన్స్. మాస్ నెంబర్ ఇస్ న్యూట్రాన్స్ ప్లస్ ప్రోటాన్స్. ఇక్కడ ఏమైంది? న్యూట్రాన్స్ ఇంతకు ముందు 4, ఇది 3, ఎలక్ట్రాన్స్ 3 ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రోటాన్స్ కూడా 3 ఉన్నాయి అనుకుంటాం. సో న్యూట్రాన్స్ 4 ఉన్నాయి, అందుకనే దాని మాస్ నెంబర్ 7 అయ్యి. బీటా పార్టికల్ ఎమిట్ అయితే ఏంటి? ఒక న్యూట్రాన్ ఇస్ గెటింగ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అ ప్రోటాన్. అంటే న్యూట్రాన్స్ 3 అవుతాయి, ప్రోటాన్స్ 4 అవుతాయి. అప్పుడు ఏమవుద్ది? ఎక్స్ ప్రోటాన్స్ 4 అయ్యాయి కాబట్టి 4, బట్ మాస్ నెంబర్ ఏంటి? 3 + 4 is again 7.
This is a radioisotope of that element. Clear? ఇవి బేసిక్. అంటే ఎప్పుడైనా బీటా కానీ ఆల్ఫా పార్టికల్ కానీ ఎమిట్ అయింది అంటే దట్ మీన్స్ ఇట్ విల్ చేంజ్ ద అటమిక్ నెంబర్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ బట్ నాట్ ద మాస్ నెంబర్. ఇఫ్ దట్ ఈస్ క్లియర్ దెన్ వీ విల్ నో టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్. ఇప్పుడు మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్ ఫర్ రేడియో యాక్టివిటీ ఏంటి? It is uranium. Yes. So uranium is the most important radioactive material that we use for producing energy. So this uranium has different isotopes. So మనం ఎన్ని ఐసోటోప్స్ ఉండొచ్చు యురేనియం కి? దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఐసోటోప్స్, చాలా ఉన్నాయి. కానీ అందులో మనం వాడేవి ఏంటి? మనం వాడేవి 3. ఓకే, uranium 233, you will have to remember uranium 235 and uranium 238. ఓకే, ఈ మూడిట్లో కూడా 2 డిఫరెంట్, ఇవి 2 ఫిజైల్ మెటీరియల్స్. దిస్ ఇస్ అ ఫర్టైల్ ఎలిమెంట్. అంటే ఏంటి? ఓకే, fissile will undergo fission reaction. Fertile will not undergo fission reaction. Nuclear fission and fusion are 2 different things. Fissile materials are those materials which will undergo fission reaction. Nuclear fission ante enti? Splitting of the element into 2 different elements. Fusion ante coming together or joining of 2 smaller elements to become a bigger element. That is fusion. హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ 2 ఫ్యూజ్ అవుతే హీలియం ఆటమ్ అవుతుంది. ఓకే, అదే ఒక హీలియం ఆటమ్ స్ప్లిట్ అయితే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫిషన్. ఇట్ బికమ్స్ 2 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్. ఎస్, సో ఫిసైల్ మెటీరియల్ అండ్ ఫర్టైల్ మెటీరియల్. ఇందులో ఓన్లీ యురేనియం 235 అండ్ యురేనియం 238, దీస్ బోత్ ఆర్ naturally available. This is something that we make. This is man-made material. Before going there, there are something else I need to tell. So uranium 235. ఇది ఫిజైల్ అన్నాం కదా. ఫిజైల్ అంటే ఏంటి? విచ్ విల్ అండర్గో ఫిషన్ రియాక్షన్. ఎస్, సో ఇందులో ఏం చేస్తాము? ఫిజైల్ అంటే దిస్ హ్యావ్ టు, మనం దీన్ని వి విల్ బంబార్డ్ ద న్యూక్లియస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ uranium 235 atom with the atomic number is 92 for uranium and the mass number keeps changing whenever we are bombarding. So it will split into 2 different elements and it will release a lot of heat during this procedure. అసలు మనం ఎందుకు చేస్తున్నాం ఫిషన్ రియాక్షన్ అంటే we are not interested in hitting a uranium or a radioisotope. అది ఎన్ని ముక్కలుగా అవుతుంది అది కాదు మన ఇంట్రెస్ట్. ఎప్పుడైతే ఫిషన్ రియాక్షన్ జరుగుద్దో, when an atom is splitting into 2 atoms, 2 different atoms, a lot of heat is produced. This heat will turn the water into steam.
this steam will turn the turbine, which will produce electricity. Once the turbine is rotating, we know that the economy will run, and the economy also keeps rotating at a higher and faster pace. Yes. సో అసలు ఎందుకు న్యూక్లియర్ ఎనర్జీలో మనం ఏం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నామంటే we're concentrating on the heat that is released from the reactions or from the radioactive materials. Okay. Now this heat we are talking about, I'm feeling very uneasy today. Is it okay if I continue tomorrow? We'll take extra class if needed. Online. We'll continue the class tomorrow from here.